Guys, previous video lo nenu last explain cheyadu konచెం blurriness ochindi. The final circuit was this one. Nenu malli deen explain chestunna. Just x3 dot equal to here x3 dot based upon this equation signal flow graph ela draw cheyalo meeku inta mundu cheppanu. The same follow here and also output kuda same. Ippudu output equation kada output equation kuda follow avandi. And x1 ki x1 dot ki madhya always you have the integration parameter. Okay, ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నన్ను అడగండి మమ్మల్ని. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ మోడల్. ఇంతవరకు మనకు స్టేట్ మోడల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి సిగ్నల్ ఫ్లో గ్రాఫ్కి వీటికి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు వాటి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా అంటే, నాకు ఇప్పుడు నీకు వీటి నుంచి స్టేట్ మోడల్కి వెళ్ళావు, మరి స్టేట్ మోడల్ ఇచ్చి అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఓకే, హియర్ విల్ సీ x1 డాట్ ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ bu. అది మనకు స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ అని తెలుసు. అండ్ ఎప్పుడైతే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తామో దిస్ x1 డాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ dx బై dt దట్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ b ఇంటూ u ఆఫ్ t. దీనికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? s ఇంటూ x ఆఫ్ s ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x ఆఫ్ s ప్లస్ b ఇంటూ u ఆఫ్ s. సో జస్ట్ ఇక్కడ x ఆఫ్ s కామన్ చేస్తే s మైనస్ ఏనే కదా సార్, మధ్యలో ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఇక్కడ a is the matrix. We are not able to subtract scalar value from the matrix or scalar value to the matrix. That's why we will multiply that with the identity matrix and equal to b into u of s. The x of s equal to si minus a inverse into b into u of s. Then in the same way నాకు కావాల్సిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుటే కదా. ఇప్పుడు x of s వచ్చింది, నాకు కావాల్సింది y of s బై u of s. And we know that when y of s equal to c into x of s plus d into u of s. Why? Because y equal to cx plus du. We know that when x of s equal to si minus a whole inverse into b into u of s plus d into u of s. Now your transfer function equal to c into si minus a inverse plus b plus d. So by using these things, ఇచ్చిన స్టేట్ మోడల్లో మీకు ఏ వాల్యూ ఇస్తాడు, బి వాల్యూ ఇస్తాడు, డి వాల్యూ ఇస్తాడు, సి వాల్యూ ఇస్తాడు. Simply we are substituting those values in this equation, we are able to get the transfer function. Now we will see one numerical regarding to this. Find the transfer function. It had given the state model x dot equal to minus 1 0 0 minus 2x plus 1 0 u, and this is the A matrix, and this is the B matrix, and this is the C matrix, and the D matrix was 0. We don't have any D matrix. So the first thing we should find out the Si minus A transfer function కావాలంటే s ఇంటూ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ మైనస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. దాన్ని మీరు ఫర్దర్ సాల్వ్ చేస్తే యువర్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ 1 0 0 ఎస్ ప్లస్ 2. అండ్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్? అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ. సో వాట్ ఈస్ అడ్జాయింట్ ఏ? డి ఫర్ ఫోర్ సైడ్ డి మైనస్ సి మైనస్ బి అండ్ ఆల్సో ఏ. We most probably will get like this. Okay, the same way s plus 2 0 0 s plus 1. So d ni a ni interchange chesam, 0 minus 0 got same adjoint a by det a, that is ad minus bc lo ad bc are zeros, that's why s plus 1 into s plus 2. Actually this is the divide by, so adjoint of si minus a by det of si minus a. సో దాన్ని మీరు ఇన్సైడ్ లో తీసుకెళ్తే s plus 2 s plus 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 by s plus 1 మిగులుతుంది, 0 0 s plus 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 by s plus 2 మిగులుతుంది. ఓకే, నో si మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి. సో మనకు మనం ఎందుకు మళ్ళీ బి చేస్తున్నామంటే, వీ నో దట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ సి ఇంటూ si మైనస్ ఏ హోల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి ప్లస్ డి. మ్యాట్రిక్స్లో మనం ఎలా పడితే అలా మల్టిప్లై చేయడానికి ఉండదు, ఆ వేస్లో వాడు ఇచ్చిన ఆర్డర్లోనే మల్టిప్లై చేసుకుంటూ రావాలి. ఫస్ట్ బీతో మల్టిప్లై చేస్తే 1 0. హియర్ దిస్ ఇస్ ద 2 by 2 matrix and this is the 2 by 1 matrix. Our resultant was 2 by 1 matrix. So 1 plus 1 by s plus 1 into 1 and 0 0 you will receive same. 0 into 1 0, 1 by s plus 2 into 0 0. So this is the your si minus a inverse into b. ఇంకొక parameter ఉంది, what was that? That was the c. As per the given problem, our c value equal to 1 comma 1. We will reprint here and multiply this. This is the 1 cross 2 and this is the 2 cross 1. Our resultant was 1 cross 1. That is our transfer function, 1 by s plus 1. In this way we will solve or we will find the transfer function for the given problem. Okay, in the next video we will do the stability using the state model. ఈ వీడియోలో చెప్పేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియో
మళ్ళీ వేరేటి ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. నేను లాస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ది స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఉంటుంది. విత్ దట్ విల్ ఫినిష్ ద సిలబస్. Okay, now we'll see the stability using the state model. What is the stability? So stability nothing but it will give the finite output for the finite input. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? యాజ్ మనకున్న ప్రీవియస్ మెథడ్స్ ప్రకారం అండ్ మ్యాథమెటికల్ నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకొని, ఇఫ్ ద పోల్ వర్ నాట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ ద సిస్టమ్ వాజ్ స్టేబుల్. ఇఫ్ ద పోల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ ద సిస్టమ్ వాజ్ అన్స్టేబుల్. పోల్స్ రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్లో ఉంటాయా ఉండవా అని చెప్పేది ఏంటి? దట్ వాజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ చెప్తుంది, రైట్? ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటరే కదా. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క డినామినేటర్ ఏంటి ఫ్రమ్ స్టేట్ మోడల్? హియర్ విల్ సీ, we know that one the transfer function equation was C into Si minus A inverse into B plus D. మీరు 3/3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా సరే ప్రొసీజర్ వాజ్ సేమ్. ఓకే, సో దీన్ని ఫర్దర్ ఎక్స్టెండ్ చేసి C ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ Si minus A ఇంటూ B ప్లస్ D ఇంటూ det ఆఫ్ Si minus A బై డినామినేటర్ వాజ్ det ఆఫ్ Si minus A. దట్ వాజ్ యువర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సపోజ్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ లైస్ ఆన్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్. సిస్టమ్ స్టెబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అనుకో, ఇలా మీకు ఇన్పుట్ ఇచ్చి. సో హియర్ x డాట్ ఈక్వల్ టు 0 1 -20 -9 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 0 1 ఇంటూ u. దిస్ ఇస్ ద A మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద B మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద C మ్యాట్రిక్స్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ D మ్యాట్రిక్స్, దట్ వాజ్ 0. సో det ఆఫ్ Si minus A దట్ విల్ గివ్ S -1 20 S plus 9. దానికి det ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే S² ప్లస్ 9S ప్లస్ 20 వస్తుంది. దానికి మీరు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే will issue the -5 and -4. Both poles are located in the left half of S plane, -4 and -5. So from that we can say that our system was stable. Okay, two more topics are pending. That's are the solution of state matrix and controllability observability. With that we will finish the 6th unit.